morning students. So from today's lecture we are going to solve examples from different instruction groups or different instruction types in 8085 microprocessor. So see this example. In example will be asked like this. Question असा विचारण्यात आला आहे. The accumulator in 8085 contains data B and H. That means accumulator मध्ये काय contains data आहे B and H, and register B contains data 40H, and this B register contains data 40H. Now what will be the contents of accumulator after execution of each of the following instruction independently? These are the three instructions. This example is for 3 marks. 3 मार्क्स साठी एक्झाम्पल विचारलं जातं. 2002 मधला एक एक्झाम्पल आहे, एक्झामला विचारलं गेलेलं. सो एक्झाम्पल काय विचारलं गेलेलं आहे, ॲक्युम्युलेटर मध्ये B8H कंटेंट्स आहे, रजिस्टर B कंटेन्स डेटा 40H, अँड ही प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली जेव्हा एक्झिक्यूट होणार आहे तेव्हा त्याचा आन्सर काय असणार, किंवा इंडिपेंडेंटली एक्झिक्यूट झाल्यानंतर ॲक्युम्युलेटर मध्ये काय कंटेंट्स असतात. व्हॉट विल बी द कंटेंट्स ऑफ ॲक्युम्युलेटर आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ ईच इन्स्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली जर प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाली तर ॲक्युम्युलेटर मध्ये काय कंटेंट्स असतात. असं की आतापर्यंत आपण पाहिलं होतं की इन्स्ट्रक्शन्स आणि त्या इन्स्ट्रक्शनचे एक्झाम्पल पाहिले होते. म्हणजे आता समजा एक ग्रुप आहे अरिथमेटिक ग्रुप आणि एक आहे लॉजिकल ग्रुप. समजा ह्या दोन ग्रुपमधले आतापर्यंत आपण जे एक्झाम्पल्स पाहिले होते, प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन आणि त्या इन्स्ट्रक्शनचं कसं एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं जाणार आहे ते पाहिलं होतं. बट इथं काय आहे, मिक्स इन्स्ट्रक्शन्स दिसतात तुम्हाला. सो मिक्स इन्स्ट्रक्शन किंवा ह्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या लॉजिकल ग्रुपच्या आहेत. तर मिक्स इन्स्ट्रक्शनचं असं एक्झाम्पल घेणार आहोत आपण. सो ह्या तीन इन्स्ट्रक्शन्स आहेत आणि ह्या 3 इन्स्ट्रक्शनचं एक्झिक्युशन झाल्यानंतर किंवा हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केल्यानंतर ॲक्युम्युलेटरमध्ये काय कंटेंट्स असणार आहेत ते तुम्हाला काय करायचे आहेत, राईट आउट करायचे आहेत. सो गिव्हन काय आहे फर्स्ट, गिव्हन म्हटल्यापेक्षा आपण डायरेक्ट एक्झाम्पल फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन कन्सिडर करूया. सो फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन काय दिलेली आहे, RLC. काय आहे इन्स्ट्रक्शन RLC? RLC ही इन्स्ट्रक्शन आहे रोटेट ॲक्युम्युलेटर लेफ्ट. काय आहे इन्स्ट्रक्शन, रोटेट ॲक्युम्युलेटर लेफ्ट. RLC रोटेट ॲक्युम्युलेटर. नाव काय राईट डाऊन करायचं आहे, मी प्रत्येक वेळेस सांगितलेलं आहे त्याचा फॉर्मॅट, ग्रुप ऑफ द इन्स्ट्रक्शन, देन ॲड्रेसिंग मोड, बाइट्स आणि फ्लॅग्स. हे फर्स्ट आपण राईट डाऊन करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर काय करणार आहोत, एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत. सो फर्स्ट त्याचं काय राईट डाऊन करणार आहोत इन्स्ट्रक्शनचा आपण फॉर्मॅट, दॅट इज ऑपकोड, ऑपरँड, अँड फॉर एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे इन्स्ट्रक्शन. सो ऑपकोड RLC, ऑपरँड इज नॉट स्पेसिफाइड. Why? Because this is from implicit addressing mode. In implicit addressing mode, operand is predetermined, or the operand will be mostly accumulator. जे accumulator असणार आहे ते predetermined केलेलं असणार आहे implicit addressing mode मध्ये. So next लिहिणार आहोत आपण आता group of the instruction. कोणता ग्रुप आहे, लॉजिकल ग्रुप. The next addressing mode, implicit addressing mode. Or implied addressing mode. Then byte. This is a 1 byte instruction. And next is a flag. Flag. In this instruction only carry flag is modified. So only carry flag. Now comment. Comment means what? की ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर काय ऑपरेशन परफॉर्म होणार आहे ते म्हणजे काय असणार आहे, कमेंट असणार आहे या इन्स्ट्रक्शनची. So now from the if this RLC instruction is executed, then the contents of accumulator rotate left
A0 काय होणार आहे, जो A7 चा बिट आहे तो शिफ्ट केला जाणार आहे कॅरी अँड A0 बिटला शिफ्ट केला जाणार आहे. तो शिफ्ट कसं रोटेशन होणार आहे किंवा कसं शिफ्टिंग होणार आहे ते आपण एक्झाम्पल मध्ये ड्रॉ करून दाखवणार. लास्ट लेक्चर पर्यंत आपण या रोटेशनचे इन्स्ट्रक्शन्स काय केलेले आहेत डिस्कस केले आहे. सो आता ही फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन कन्सिडर केली आपण RLC रोटेट अक्युमुलेटर लेफ्ट. So format for this instruction, then group of the instruction, then addressing mode, byte and flag, and comment. Comment means what will happen if this particular instruction is executed. Now example काय दिलेला आहे, accumulator contains data B8H, then B register contains data 40H. So now या instruction मध्ये आपल्याला काय हवं आहे, फक्त accumulator हवा आहे. फक्त काय हवं आहे, accumulatorचे कंटेंट्स कन्सिडर करायचे आहेत. कारण इथे रेजिस्टर दिलेला आहे का नाही, मग आपण फक्त एक accumulator राईट डाऊन करूया. E1 म्हणायचं E1 accumulator contains data B8H. Now before execution and after execution काय करायचं आहे आपल्याला, पॅटर्न ड्रॉ करायचा आहे. जसं बिफोर एक्झिक्युशन करत होतो आपण आता. Before execution, carry, then contains in a binary, then after execution. Now B8H, याचा binary काय असणार आहे, B means what, A is equal to 10, then B is equal to 11. 11 ह्या डेसिमल नंबर साठी B हा काय आहे, हेक्साडेसिमल नंबर आहे. सो आपल्याला 11 साठीचं काय राईट डाऊन करायचं आहे, बायनरी राईट डाऊन करायचं आहे. सो 11 साठी 1011, 8 plus 2 plus 1, 9, 9 plus 2, 11. So this is the binary for 11. Now binary for 8, 1000. So this is the binary for B8H. Now बीट पॅटर्न ड्रॉ करायचं आहे आपल्याला. बीट पॅटर्न मध्ये हा काय आहे, कॅरी. सो आता एक्झाम्पल मध्ये कॅरी गिव्हन आहे का, नाही. एक्झाम्पल मध्ये कॅरी दिलेला आहे का, ओन्ली काय दिलेला आहे, अक्युमुलेटर आणि बी रजिस्टरचे कंटेंट. सो अशा वेळेस काय करणार आहोत आपण, कॅरी 0 कन्सिडर करणार आहोत. कन्सिडर कॅरी 0. This binary into this bit pattern. 10111, 10111, 000. So these are the accumulator contains before execution of this RLC instruction. Now after execution, of RLC instruction, carry, then contains in a bit pattern, that is A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 and A2. Shifting कसं होणार आहे, कमेंट मध्ये काय दिलेलं आहे, आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस RLC instruction, contents of accumulator shifted to left by 1 position. आणि शिफ्टिंग कसं होणार आहे, A7 bit, this A7 bit is shifted to carry and also this A7 bit is shifted to this A0. Then A0 is shifted to A1, A1 is shifted to A2, A2 to A3, A3 to A4, A4 to A5, A5 to A6 and A6 to A7. कसं होणार आहे, this A7 bit is first shifted to carry, carry becomes 1, 0 to 1, and again this A7 bit is shifted to this A0. So this A1, this A will becomes 1.
this A7 is transfers to this carry, and again this A7 is transfers to this A0. That's why carry flag 0 becomes 1 after execution, and in A0 position this 0 becomes 1 because this A7 bit is shifted to this A0. Now shift this A0 bit to A1 bit. So A0 is shifted to A1, 0. Then A1 is shifted to A2. So at A2 A1 चा value shift होणार आहे, म्हणजे A1 जो आहे तो A2 ला शिफ्ट केला जाणार आहे. Shift this A2 to A3. So this A2 is shifted to here A3. Again this A3 is shifted to A4. So this A3 is shifted to here A4 after execution of this RLC instruction. Then A4 is shifted to A5. So in A5 A4, that is 1. Then A5 is shifted to A6. So in A6 1. Then this A6 is shifted to A7. So 0. So these are the contents after execution of this RLC instruction, that is rotate left, contents of accumulator rotate left by 1 position. So convert this binary into hexadecimal. So after execution, accumulator contents and carry. Carry flag becomes 1H and accumulator. Accumulator 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So convert it into hexadecimal number. So this is the binary for 7 and this is the binary for 1. So after execution, accumulator 71H and carry flag 1. So हे काय झालं, फर्स्ट एक्झाम्पल आपण सॉल्व केलं. काय आन्सर आलेला आहे, accumulator after execution accumulator contains 71H and carry flag 1. जर हा बिट शिफ्ट केला तर काय होणार आहे, हा 0 चा 1 होणार आहे आणि लेफ्ट ला 1 पोझिशन शिफ्ट झाल्यावर एक एक बिट काय केले जाणार आहे, शिफ्ट केले जाणार आहे आणि ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर accumulator मध्ये काय कंटेंट्स राहणार आहेत, 71. बिफोर एक्झिक्यूशन काय होतं accumulator, बिफोर एक्झिक्यूशन accumulator contains B8H. सो हे कंटेंट्स जर लिहायचे आहेत आफ्टर एक्झिक्यूशन आणि बिफोर एक्झिक्यूशन, फायनल आन्सर मध्ये काय राईट डाऊन करणार आहात तुम्ही, इथे रफ करतो मी. सो फायनल आन्सर मध्ये कसं लिहिणार आहात, फायनल आन्सर झालेला आहे की बिफोर एक्झिक्यूशन ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होण्याआधी आणि नंतर काय करतात. नाव आता नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन आपण सॉल्व करू. नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन ORI इज अ लॉजिकल ऑर आणि ORI इन्स्ट्रक्शन मध्ये प्रेझेंट आहे, म्हणजे काय आहे, दिस इन्स्ट्रक्शन इज फ्रॉम इमिजिएट ॲड्रेसिंग मोड. So second instruction B, ORI 29. So logical or काय instruction logical or काय करायचं आहे, कंटेंट लॉजिकल ऑर होणार आहे ॲक्टिव्हिटीज, लॉजिकल ऑर लॉजिकल ऑर करणारा आपण हा 29H देतो ॲक्युम्युलेटरच्या कंटेंटसोबत. तर बी रजिस्टर केलेला आहे, बट तो आतापर्यंत आपण काय केलं नाही, यूज केलं नाही, कारण त्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये फक्त ॲक्युम्युलेटरचे कंटेंट्स रोटेट करत होतो. देन ORI इन्स्ट्रक्शनमध्ये काय आहे, इमिजिएट ऑपरांड्स दिलेला आहे, इमिजिएट डेटा दिलेला आहे, जो काय करायचा आपल्याला लॉजिकली
ऑर करायचं आहे विथ ॲक्युम्युलेटर. नवीन जी थर्ड इन्स्ट्रक्शन आहे ANA लॉजिकल अँड विथ रेजिस्टर B. इथं आपण काय करणार आहोत, बी रेजिस्टरचे कंटेंट कन्सिडर करणार आहोत. सो फर्स्ट सॉल्व केलेला आहे आपण आता सेकंड लॉजिकल ऑर. फर्स्ट आपण काय राईट डाऊन करणार आहोत, फॉर्मॅट इज ऑपरंड. फर्स्ट ऑफ ऑल instruction logical group. The next addressing mode. Addressing mode. Which addressing mode? Immediate addressing mode. Because immediate data is given in the instruction, that's why this instruction is from immediate addressing. Now next, byte. Now how many bytes? 2 bytes. 2 byte instruction, that is 1 byte is used to store opcode and another byte is used to store operand. Now opcode आणि operand मध्ये काय करणार आहे, एका byte मध्ये ऑपरेशन कोड, that is opcode स्टोअर केला जाणार आहे आणि दुसऱ्या byte मध्ये operand म्हणजे ज्या operand वरती ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे ते स्टोअर केले जातं. म्हणून this instruction is from 2 byte. 1 byte is to store this opcode and another byte is used to store this 8-bit data, 8-bit immediate data. That's why this instruction is a 2 byte instruction. This instruction uses 2 byte to store in the memory. Now next flag. This sign flag, zero flag, parity flags are modified, and auxiliary carry flag and carry flag, both flags are reset. ही काय आहे, स्पेशल कंडिशन आहे लॉजिकल ग्रुप मधल्या अँड आणि ऑर बेसिक किंवा आणि एक्सक्लुझिव्ह ऑर. ह्या जे 3 बेसिक ऑपरेशन्स आहेत लॉजिकलचे, त्या 3 बेसिक ऑपरेशन्सला काय आहे, फ्लॅगच्या स्पेसिफिक कंडिशन्स आहेत. जसं अरिथमॅटिक ग्रुपमध्ये काय होत होतं, अरिथमॅटिक ग्रुपमध्ये ऑल फ्लॅग्स आर मॉडिफाईड. तसं हे लॉजिकल ग्रुपमध्ये जी फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन आहे, जसं कंपेअरचे इन्स्ट्रक्शन पाहिलं त्याच्यामध्ये आपण कॅरी फ्लॅग आणि ऑक्सिलरी कॅरी फ्लॅग याच्यावरती डिपेंड आपण काय करत होतो, कंपॅरिझन करत होतो. सो ही जी ऑलची जी इन्स्ट्रक्शन आहे, या ऑलच्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये काय आहे, स्पेशल जे फ्लॅग्स आहेत ऑक्सिलरी कॅरी फ्लॅग अँड कॅरी फ्लॅग, बोथ फ्लॅग्स आर रिसेट इन लॉजिकल ऑर. सो नाउ कंबाइन logically or with 8-bit immediate data and result is stored in accumulator. After execution of this ORI29H instruction, the contents of accumulator is logically ORed with this 8-bit immediate data 29H, and result of this logical OR is stored in accumulator. काय होणार आहे, accumulator मध्ये स्टोअर केलं जाणार आहे. Flags, sign flag, zero flag, parity flags are modified, auxiliary carry flag is reset, carry flag is reset. Now example given काय आहे, accumulator contains DH, then 8-bit immediate data, that is याचा बायनरी डायग्राम करून फर्स्ट आणि डायग्राम करायचं सांगतो. 8-bit immediate data 29. Now we have to perform logical OR operation between this B8H and 29. So accumulator B8H
29H. Now convert it into binary. What is the binary for B? 1 0 1 1. 8 plus 2 plus 1 11. This is the binary for 11. This is the hexadecimal for 11 and this is the binary for 11. Now for 8 1 1 0 1 1. Now binary for 8 1 0 0 0. This is the binary for 8. Now binary for 2 0 0 1 0. This is the binary for 2. Now binary for 9 1 0 0 1. This is the binary for 9. Now carry out logical OR operation. Now OR operation चा परफॉर्म करायचं तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे? लॉजिक कन्सिडर करावं लागणार आहे OR गेटचं और ट्रूथ टेबल फॉलो करणार आहोत आपण OR गेटचं. नाउ व्हॉट इज द लॉजिक फॉर OR गेट? इफ A is true or B is true then Y is true. म्हणजे हे जे दोन A आणि B हे इनपुट कन्सिडर करणार आहोत आपण. त्या दोन्ही इनपुट मध्ये इफ A is true or B is true then Y is true. म्हणजे काय? हे जे दोन्ही A आणि B हे इनपुट्स आहेत तर ह्या दोन्ही इनपुट्स मधलं एक जरी इनपुट काय असेल ट्रू असेल तर आउटपुट काय येणार आहे? ट्रू येणार आहे. ब्रीफ मध्ये राइट डाउन करून दाखवते मी ट्रूथ टेबल. नाउ 0 0 इनपुट 0 0 1 1 1 1. दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर OR gate. That means from both A and B if one input is true then output is true. Y is true. So हा ट्रूथ टेबल काय करणार आहोत आपण अप्लाय करणार आहोत लॉजिकल OR मध्ये. So start from here 0 1. From this both this is A and this is B. So from this both input one input is true. That's why output is true. Again here A and B both inputs 0. That's why output 0. Here again both inputs 0. Output 0. Both inputs 1. Output 1. In logical OR 1 0. A is equal to 0. A is equal to 1. B is equal to 0. So from these both inputs one input is true. That's why output is 1 1 1 0 0 0 1 0 1. So this is the logical ORing of the B8H and 29H. Now convert it into hexadecimal. 8 plus 2 plus 1 0. ची वैल्यू किती आहे 8 0 प्लस 0 आपण कन्सिडर करणार नाही. 2 प्लस 1 3 आणि 8 किती येणार आहे अगेन B. काय आलं आहे हा हexadecimal कशासाठीचा आहे B. नाउ दिस 8 plus 4 plus 1 8 plus 1 इथून येणार 8 plus 1. हे दोन मिनिट काय करणार नाही कन्सिडर करणार नाही. सो 8 and 1. So 8 plus 1 9. So final answer for this ORI29H instruction is B9H. So this is the answer after execution of ORI. Now we have to write down flag status. So flags साइन फ्लॅग 0 फ्लॅग व्हॅल्यू काय करणार आहोत आपण टेबल फॉर्मॅट मध्ये स्टेटस राइट डाउन करणार आहोत फ्लॅग्स. Then after writing flags we have to write down accumulator contents and flag contents after execution of instruction. Sign flag, zero flag, auxiliary carry flag, parity flag, and carry flag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is the bit pattern for flag. Now write down this from this answer flag status. Now sign flag. Here this most significant bit, that is D7 bit is 1. That's why here sign flag will be 1. Now zero flag. Zero flag indicates that answer of the logical operation or arithmetic operation is 0 or non-zero. So here answer is non-zero. That's why here zero flag will be reset. If this answer is 0 0 H, that means answer is 0. So this zero flag will be set. That is
1. जर 0 फ्लॅग 1 आला तर काय इंडिकेट करणार आहे, जे ऑपरेशन परफॉर्म झालेलं आहे त्याचा आन्सर काय आलेला आहे 0. देन this bit is 0. Then auxiliary carry flag. Auxiliary carry flag and this carry flag is always reset in logical or instruction. So now parity flag. Count number of ones. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 is all number, that's why parity flag will be reset. If number of ones are even, then parity flag will be set. इथं काय आहे parity flag? Sorry, number of ones काय आहेत? odd आहे. 5 number of ones. 1, 2, 3, 4, 5. So parity flag will be reset. So flag contains flag 80H after execution of the instruction. Now we have to write down contents before execution and after execution. So we will of the before execution, accumulator contains data B8. Now after execution, accumulator contains B9H and flag after execution 80H. So this is the second instruction, execution of the second instruction or example solving of the second instruction. Now third instruction A and A B. Now this A and A B, this is also from logical group of instruction, that is logical and with accumulator. Logical handling of B register with accumulator. Now here we have to write down what format, then book of the instruction, then flags. This is what write down the first format of code, operan and example. Opcode A and A register and example A and A काय दिलेला आहे माहिती रजिस्टर दिलेला आहे. देन ग्रुप ऑफ द इन्स्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ द इन्स्ट्रक्शन लॉजिकल ग्रुप, then addressing mode, which addressing mode? Register addressing mode. Why? Because register is given in the instruction. Then bytes, one byte instruction, then flags. Sign flag, zero flag, parity flags are modified, and auxiliary carry flag will be set and carry flag will be reset in logical and operation. क्या होणार आहे? auxiliary carry flag आहे तो काय होणार आहे? set होणार आहे आणि carry flag reset असणार आहे. Always in arithmetic, in logical group and operation instructions. ते या and च्या instructions आहेत. A and I ह्या ज्या instruction आहेत ह्या instruction मध्ये logical and च्या auxiliary carry flag is always set and carry flag is always reset. Another zero flag, parity flag and carry flag, sorry, zero
zero flag, sign flag and parity flag, these flags are modified according to the result of ANDing operation. Now comment. Content of accumulator logically and with content of register and result is stored into accumulator. accumulator मध्ये रिझल्ट स्टोर करायला आहे. सो आपण एक्झाम्पल सॉल्व करू. accumulator B8H, then B register contains data 40H, then B8H, B register is having data 40H, then convert it into binary. So for B1011, then for 81000. 1011 1000. Now binary for this 40. 0100. Binary for 0. Now logical AND operation. What is the logic for AND? If A is true and B is true, then Y is true. म्हणजे काय आहे? हे जे दोन इनपुट्स आहेत A and B, if these both inputs are true, then only Y is true. Otherwise Y is false. Truth table for this A, B and Y. 0 0 1 1. 0 0 0 1. This is the truth table for AND gate. Now here, if this both A and B, if A is true and B is true, then Y is true. And म्हणजे काय? दोन्ही both जर true असतील तरच काय असणार आहे? Y म्हणजे आउटपुट काय असणार आहे? ट्रू असणार आहे. अदरवाइज काय असणार आहे? आउटपुट फॉल्स असणार आहे. आता ती कंडिशन इथे अप्लाय करणार आहोत आपण. सो 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Both inputs are 0. That's why output 0. Now here, for example, this is A and this is B. So A is true, that is 1. B is 0, that is false. That means true and false. इथं AND ची कंडिशन अप्लाय होते का नाही? तर दोन्ही इनपुट पैकी एक इनपुट काय आहे? इथं 0 आहे. That's why output 0. Again here A is equal to 1, B is equal to 0. So from this input, one input is false. That's why output is false. Again here from this both input, one input is false. That's why output is false. Again 0 and 1. From this both inputs, one input is false. That's why output false. Here 1 and 0. From this B input is false. That's why output false. काय आहे लॉजिक अँड गेटचं? इफ A is true and B is true, then Y is true. म्हणजे जर दोन्ही इनपुट जर 1 1 असतील किंवा ट्रू असतील तरच आउटपुट काय असणार आहे? ट्रू असणार आहे किंवा 1 असणार आहे. सो ह्या एक्झाम्पल मध्ये प्रत्येक इनपुट मध्ये एक इनपुट काय आहे? 0 आहे. दॅट्स वाय आउटपुट काय आलेलं आहे? फॉल्स आलेलं आहे. सो कन्वर्ट इट इनटू बायनरी. 0 0. आन्सर इज 0. Now write down flag status from this example. So this D7 bit is 0. That's why here sign flag will be 0. Here sign flag will be set. Why? Because answer of the instruction or answer of the logical operation is 0. That's why here sign flag will be set. Sign flag indicates that answer of the logical operation or arithmetic operation is 0 or non-zero. So इथे काय झालेलं आहे? आन्सर 0 आलेला आहे म्हणून इथे 0 फ्लॅग काय झालेला आहे? सेट झालेला आहे. Now auxiliary carry and carry साठी काय कंडिशन आहे? Auxiliary carry flag is always set and carry flag is always reset. Now parity flag. Count number of ones. No number of ones. So parity flag 0. So हे काय झाले? Flags. So convert it into 0 1 0 1 0 0 0 0. So convert it into hexadecimal. This is the binary for 5. 50H.
After execution of A and A B instruction, contents of flags 50H. हे फ्लॅगचे स्टेटस कशावरून लिहिले आपण? त्या जे आन्सर आलेला आहे अँडिंग ऑपरेशनचा त्याच्यावरून लिहिले. जो ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग ऑलवेज का अँड ऑपरेशन मध्ये सेट असणार आहे आणि कॅरी फ्लॅग ऑलवेज रीसेट असणार आहे. सो फायनल आन्सर काय होणार होता आपण आता बिफोर अँड आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ द इन्स्ट्रक्शन. सो फर्स्ट before execution accumulator contains data BAH and B register contains data 40H. Then after execution accumulator contains data 00H. Then we register as it is 40H and that contains 50H after execution of this A and B instruction. So अशा प्रकारे तुम्हाला एक्झाम मध्ये एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहेत. प्रत्येक 3 मार्क्स साठी और 4 मार्क्स साठी एक्झाम्पल विचारलं जातं. लास्ट इयरची एक्झाम 2020 ची जी एक्झाम झाली होती ह्या एक्झाममध्ये 4 मार्क्ससाठी 4 इन्स्ट्रक्शन्स विचारल्या होत्या. जे आपण नेक्स्ट लेक्चरला ते एक्झाम्पल मी सॉल्व करून देणार आहे. तर त्याच्या नेक्स्ट लेक्चरला पाहू आपण. 2019 चा जो क्वेश्चन पेपर आहे त्याच्यामध्ये 3 मार्क्ससाठी 3 इन्स्ट्रक्शन्स विचारले गेले. सो अशा इन्स्ट्रक्शन किंवा ह्या टाईपचे एक्झाम्पल कंपल्सरी 3 किंवा 4 मार्क्ससाठी असतं. बोर्डच्या एक्झाममध्ये कंपल्सरी ह्याला 3 किंवा 4 मार्क्स असतात. सो अजून एक जसं पाहिलं होतं आपण फ्लॅगचे कंटेंट्स काय करायचे इंटरप्रिट करायचं असतं. सो ते देखील एक्झाम्पल किती स्मॉल एक्झाम्पल आहे ते पण ते देखील 3 मार्क्ससाठी 2019च्या एक्झाममध्ये विचारलं गेलेलं आहे. सो ह्या जे फ्लॅग्स किंवा इन्स्ट्रक्शनचे जे एक्झाम्पल्स आहेत सो 3, 3, 6 मार्क्ससाठी 7 मार्क्ससाठी 8 मार्क्ससाठी कंपल्सरी 8 मार्क्स रिझर्व असतात ह्या एक्झाम्पल्ससाठी. सो तुम्हाला हे एक्झाम्पल अंडरस्टँड करून घेणं इम्पॉर्टंट आहे एक्झामच्या दृष्टीने. सो अशा प्रकारे आपण काय करतो हे एक्झाम्पल अशा प्रकारे एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व करतो. ह्या 3 टाईपच्या आता ह्या अरिथमॅटिक लॉजिकल ग्रुपमधल्याच 3 इन्स्ट्रक्शन्स होत्या. मिक्स इन्स्ट्रक्शन्स दिले जाऊ शकतात की डेटा ट्रान्सफरची एखादी इन्स्ट्रक्शन दिली जाऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल ह्याच्यामध्येच एक मी मूव्ह ए कॉमा बी इन्स्ट्रक्शन जर असेल किंवा कसं येणार आहे फॉर एक्झाम्पल बी इन्स्ट्रक्शन असेल तर मूव्ह ए कॉमा म्हणजे काय आहे इन्स्ट्रक्शन मूव्ह द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी टू accumulator. काय डेटा ट्रान्सफरची इन्स्ट्रक्शन. सो ह्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये फॉर्मॅट घेणार आपण काय आहे फॉर्मॅट मूव्ह ए कॉमा बी 1 बाईटची इन्स्ट्रक्शन आहे. त्याच्यानंतर ॲड्रेसिंग मोड कोणता आहे रजिस्टर ॲड्रेसिंग मोड आहे. हे सगळं आपण घेणार आहोत. फ्लॅग्स हे जे पॅटर्न आहे सगळं ते राईट डाऊन केल्यानंतर जे मूव्ह ए कॉमा बी आता ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर बिफोर अँड आफ्टर एक्झिक्युशन काय असतं मूव्ह ए कॉमा बी मीन्स व्हॉट ट्रान्सफर कंटेंट ऑफ बी रजिस्टर टू A register that is accumulator. Now after execution काय कंटेंट्स असणार आहे accumulator मध्ये कंटेंट्स असणार आहे जे B रजिस्टरचे आहे. फॉर एक्झाम्पल बिफोर अँड आफ्टर A मध्ये काय आहे B8H आहे आणि B रजिस्टर मध्ये काय कंटेंट्स आहे 40H. सो आफ्टर एक्झिक्युशन दिस मूव्ह A कॉमा B B मध्ये कंटेंट B कंटेंट्स ट्रान्सफर्स टू A. So A becomes 40H and B as it is. म्हणजे काय झालेलं आहे तर B ह्या रजिस्टरमध्ये कंटेंट्स ट्रान्सफर झालेलं आहे A ह्या रजिस्टरमध्ये. सो अशा प्रकारे एक्झामला अशा टाईपचं क्वेश्चन किंवा एक्झाम्पलसाठीचा क्वेश्चन हा विचारला जातो. सो नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल